Ok. Buenas noches. Bienvenidos al miércoles de Ring of Honor. Para nosotros es un verdadero privilegio sintonizar este programa el día de hoy con ustedes. Tenemos un verdadero invitado de lujo, una leyenda viviente, el gran Thomas Henderson, linebacker número 56 de los legendarios Dallas Cowboys de la década de los 70. Me acompaña Francisco Jean, Brian Trujillo, Robert, bienvenidos al programa. Thomas, it is a privilege, a true honor having you on board this program. We're broadcasting for the Mexican fans. The Dallas Cowboys Fan Club Mexico hosting more than 60,000 fans in Mexico. This is the largest fan club in Mexico, and it's a privilege to have you here with us on board tonight. Welcome. Please enjoy your stay and enjoy this program, and feel free to speak whatever you want to share with us tonight. Well, I want to show you, I have jerseys. Wow. Number 56. Take a look at this. Cinco seis. Man, that is great. Anyway, it is, you know what? I know there are lots of Cowboy fans around the world, including Mexico, because you're in our same hemisphere. I used to go to Mexico, Nuevo Laredo, when they used to have the Border Olympics, the big track event. So my family used to go across the border in Laredo and do the Border Olympics. And so I have spent some time in Mexico, and it is very nice to know that they are fans of the Dallas Cowboys in Mexico. Nos comenta que, bueno, pues él ha venido a México en algunas ocasiones, a Nuevo Laredo, a Loreto, ha hecho cruces en la frontera en competencias olímpicas. Él reconoce que, bueno, pues hay fans en todo el mundo, pero particularmente le agrada mucho el hecho de que haya fans en México. Okay, let me give you a small brief. You were selected the first pick of the Dallas Cowboys, 18th overall. The 1975. I remember that draft in New York. The very first pick, it was the Atlanta Falcons, and remember me that was Steve Bartkowski, the quarterback, and you were the number 18 for the Dallas Cowboys, 1975. Well, Thomas Henderson, the player, he wrote the way to play the linebacker position. Nowadays, players like Micah Parsons look for speed, aggressiveness, intelligence in the game like Thomas Henderson did in the 1970s. Yo le estoy diciendo a Thomas Henderson que, bueno, él fue la primera selección global, 1975. Fue la número 18 para los Dallas Cowboys. Thomas Henderson, hay un antes y un después. Cuando él jugó, él reescribió la posición de linebackers por su versatilidad, su agresividad, su inteligencia y su velocidad. Jugadores como Micah Parsons hoy en día tratan de emular jugadores como Thomas Henderson. Lawrence Taylor, perhaps the greatest players ever at the linebacker position, said, and I quote, "I was inspired to wear number 56 because it was Henderson's number." Lawrence Taylor, posiblemente el linebacker, el mejor jugador del linebacker en la historia, dijo, y cito, fue inspirado a usar el número 56 porque ese fue el número de Thomas Henderson. Tell us in your own words, how do you, that is some accomplishment, Mr. Henderson. Well, Lawrence Taylor admires you. Well, I'm friends with Lawrence now. That's an honor and a privilege that a player of his caliber would like the way I played the game. I played the game crazy, loco, because I love to hit people. Now, I was very fast. I could run so fast. But I love collisions, knocking people out.
was what I wanted to do. And so, as graceful as I was as a runner, I ran back reverse for 97 yards. I had an interception for 79 yards. I dunked it over the goalpost. I had against the Rams in 78. I went 68 yards with an interception. And I finger rolled it over the goalpost. So as a gazelle runs, God blessed me with a great ability to run, but he also local to hit Earl Campbell in the face. So I was blessed and local. Bueno, él comenta que conoce personalmente a Lawrence Taylor, es alguien que admira mucho y que se siente muy agradecido por estos comentarios, pero él jugaba una posición en la que le gustaba golpear a la gente, entonces él jugaba de manera como un loco, muy agresivo. Él, además de ser un jugador que le gustaba el contacto físico, le gustaba correr y corría como una gacela. Y todo el mundo recordamos ese regreso de 97 yardas para anotación, que por cierto, ahorita lo vamos a platicar con él. Él inventó el slam dunk entre los postes. Él amaba jugar golpeando a jugadores muy corpulentos. Ustedes recordarán, y a los que no lo hayan visto, yo los invito a que vean los highlights de un corredor explosivo sumamente corpulento y fuerte como era Earl Campbell de los Petroleros de Houston. Bueno, pues Thomas Henderson lo sentaba, lo mandaba de pompis porque era un extraordinario golpeador. I remember Earl Campbell, he played like a rhino, and you hit the man, no doubt. I remember very well. Yes, for the viewer, you can go to YouTube and look up Hollywood Henderson versus Earl Campbell. That's correct. Okay, you just made. I'm going to give you the word to Francisco to ask you the very first question. Francisco, please. Gracias. It's a pleasure, Thomas, to have you here. Thank you. Víctor, yo le quiero preguntar a Thomas sobre la rivalidad con los Steelers, porque siento que en Estados Unidos no es tan grande y en México sigue siendo la rivalidad de rivalidades, y sé que él tenía esa rivalidad. Okay, Francisco is asking, in Mexico, the context, there's a great rivalry between the Cowboys and the Steelers. And Francisco asked, tell us about the rivalry you had with the Steelers, particularly with the hateful for us, Terry Bradshaw, back in the 70s. I had heard that Terry Bradshaw wanted to go to LSU, but he ended up at Louisiana Tech because his scores on the SAT were not so good. So he had to go to Louisiana Tech. So when we had the Super Bowl 13, I said Terry Bradshaw couldn't spell cat if you spotted him the C and the A. Now I played a great game in Super Bowl 13. The one play where Franco Harris ran the play, Charlie Waters was supposed to make that tackle, but he got tangled up with the referee. Yeah. Okay. Bien, él comenta que Terry Bradshaw quiso ir a la Universidad Estatal de Luisiana, pero acabó en Louisiana Tech. Hay una cita que él dijo en aquel momento, exposición de palabras, dice que Terry Bradshaw no podría deletrear la palabra gato, aunque le pusieran primero la A y la T, ¿no? Es una manera de burlarse de la ignorancia de Terry Bradshaw. Y la realidad de las cosas es que, bueno, él tuvo un extraordinario juego, aquel Super Bowl número 13 contra Pittsburgh, y desafortunadamente pues hubo una jugada en donde Charlie Waters tenía que taclear a Franco Harris y desafortunadamente se enredó con el referee y pues por eso esa jugada fue en contra de los Cowboys, ¿no? Pero la realidad es que él tuvo
una rivalidad esa semana. Back in those days, in that week, you have a war of words with Terry Bradshaw, and that war of words became to the Newsweek magazine portrait, Terry Bradshaw and Thomas Henderson, because it was a incredible war of words prior to the Super Bowl 13. And we have this picture right here. I remember those days. It was intense, that rivalry. Okay, next question. I'm going to leave Roberto to ask you that question, please. Hola. A mí me gustaría preguntar, ya una vez que nos comentó de este tipo de juegos, y ya que está mencionando un Super Bowl, un año antes tuvieron un Super Bowl, aquel Super Bowl que los Cowboys ganaron y del que él fue partícipe. Me gustaría saber cuál es su momento especial de ese Super Bowl. ¿Qué es lo que sintió? Si es alguna jugada en especial, alguna tacleada, algo. ¿Qué es lo que él recuerda? O a lo mejor la celebración posterior, o qué es lo que les dijo Tom Landry en ese vestidor después de que terminaron. ¿Cuál es su momento de ese Super Bowl? Okay, Robert is asking the year before, Super Bowl number 12. Which was the memorable moment do you remember having that Super Bowl? The way you won the championship, a particular play you make, or the word that Tom Landry said after the game finished and you took the Lombardi Trophy. Which was your memorable moment in that Super Bowl? Because you were a ring of that Super Bowl. That's the one. Wow. Wow, it's beautiful. Wow. The one and only, the original one. That's the original one. We played that game in New Orleans at the Superdome against the Broncos. Orange Crush. Orange Crush. So I'll tell you a great side story. Okay. So we're it's early in the game, and Mike Ditka comes over to me and says, I don't care where the ball is, you knock that punt returner down. I mean, so I run down the field. I'm the first one down the field. I hit the guy before the ball gets there, and it's a 15-yard penalty. And the first play that they run, the Broncos run, I make the tackle. But when I go to the sideline, Tom Landry looks at me and goes, "What are you doing?" And I said, Ditka told me to do that. And so that's the kind of things that Ernie Stautner, Jerry Tubbs, Dan Reeves, Stallings, Myers, these are the coaches of the Dallas Cowboys, and Tom Landry. So sometimes during a game, because of my talent, they would ask me to do certain things, and I obliged. Okay. Él nos cuenta una historia antes de empezar el juego. Cuenta una historia que Mike Ditka le dice: quiero que vayas y le pongas un golpe tremendo al regresador de patadas. Y entonces sale la patada, él sale corriendo y antes de que recibiera el balón el jugador, lo golpea y lo castigan con 15 yardas. Entonces cuando va a la siguiente jugada, ya cuando él es el primero en taclear al corredor, pero cuando va a las laterales le dice Tom Landry: ¿qué demonios acabas de hacer? Y le dice: no, pues fue Mike Ditka el que me dijo que lo golpeó. Y la realidad de las cosas es que Ernest Stoudemire, Dan Reeves y bueno, todos los entrenadores de Dallas, ellos pues, tenían su forma de ser, pero la realidad de las cosas es que con el talento que tenía Thomas Henderson, le pedía que hicieran cualquier cantidad de cosas y él fue muy, muy agradecido porque le pedían esas cosas. Entonces, esa historia no la sabe nadie, señores. Lo estamos viendo por primera vez en Dallas Cowboys
Fan Club México, y es para el recuerdo. Thanks for sharing that. Nobody know that story. At least I didn't know it. I was following you since I was a kid, and thanks for sharing. Le voy a pasar la palabra a Brian para que haga una pregunta. Brian. Sí, good night, Mr. Henderson. I'm so glad to have you. Mi pregunta es, ¿cuál fue su relación con Tom Landry, posiblemente el mejor head coach que hemos tenido en la historia, y cómo le ayudó a ser pues uno de los mejores defensivos en el equipo de los Vaqueros en esta época de los 70s, que fue una defensiva súper dominante? Okay, a question of Ryan. You were probably the only player to face Tom Landry and make him change his decision. We know that. Tell us about your relationship with Tom Landry, and what makes you think he was building in you to be the great defensive player in one of the most famous defensive of the 1970s? The how they call the Doomsday Defense. Yeah. Well, I really didn't have a close relationship with Tom Landry, and I regret that. Jerry Tubbs was my position coach, and he was really short on compliments. What they got from me when I came to the Cowboys was I didn't have a relationship with Tom Landry. I just played football on his team. The relationships I had, because football is strange. One day you're the big guy. The next day you're cut, you're traded. And so whereas in college, it felt more like a family. But in the pros, it's all business. And so I didn't have a close relationship with Tom Landry or any of the coaches for that matter, because everything was, maybe you're here this week, maybe you're not. I'm really proud that I was a Dallas Cowboy for 5 years and 3 Super Bowls. Although we lost 2 of those games by 3 points. We should have won. We should have won 13, but 10 was different. I ran the opening kickoff in Super Bowl 10. It's a strange business, and I'm lucky to have played the game. I played the game at a high level. But I had my right knee replaced in September. I had my left knee, a partial knee replacement 12 or 13 years ago. My brain, concussions have affected my life. So whereas I love the game is dangerous. Okay. Muy bien. Let me translate for our audience. Él comenta que desafortunadamente no tuvo una relación muy cercana a Tom Landry, y lo lamenta. Él dice que lamenta no haber tenido esa relación muy cercana. ¿Por qué? Porque su entrenador inmediato superior era Jerry Tubbs, era el entrenador de linebackers, pero que en general él no tuvo ese acercamiento como sí lo tienen, por ejemplo, los jugadores de colegial que lo ven como una familia. En el fútbol americano profesional lo ven como un negocio, ¿sí? Un día estás aquí, al día siguiente pues es posible que te hayan transferido a otro equipo. Él siente que fue muy afortunado en haber jugado para los Vaqueros de Dallas, pero él refiere que jugar a nivel profesional es un negocio. Finalmente es un negocio y todo está en función del dinero. Él sufrió varias lesiones, se tuvo que operar de la rodilla, de hecho se la reemplazaron.
tiene una cirugía importante en la rodilla. Y bueno, pues él sufrió muchas contusiones cerebrales, lo cual ha afectado su vida ya de adulto, pero regresando al tema del coach, dice que bueno, pues él jugó 3 Super Bowls, está muy agradecido. 2 de esos Super Bowls, aunque se perdieron por 3 puntos, pues fueron maravillosos. Dice que el Super Bowl número 3 se debió haber ganado, pero bueno, ya todos conocemos la historia. Pero bueno, esa es la respuesta a la pregunta que hizo Bob. Si me permiten, voy a leer algunos comentarios. Let me read some comments from our audience. Tom, Ricardo Martín Cuevas Rosales, buenas noches, compañeros, y a Thomas también. Good evening, fellows, and Thomas, welcome. Andrea Álvarez Arena, one of our queens. Qué belleza de anillo. What a beauty ring. What a beautiful ring. Yeah. Paula is another queen from the Tuesday program, Queens of Honor. Hello, everyone. What a super guest. For a former professional and winning player like you, having played with our successful teammates and having been under the legendary Tom Landry, what do you think is needed to team to make it great again? That is an interesting question, if you want to answer. Yeah, I don't follow it much anymore. I don't know what can make that team better. I know that number 21, Zeke, he was only getting 1, 2, 3 yards. He used to break out and get 20 yards and 30 yards. When you play that, he has enough money to retire. And I think Micah Parsons reminds me of me when I was in college. And when you see Micah Parsons, that's why the Cowboys drafted me, because I was like coming off the edge, blitzing and every play. And I see Micah Parsons looks like me when I was in college. And The kind of player that you were. Yep. Yeah. Okay. Él dice que él no sigue ahora mucho lo que sucede en el equipo. Él pues refiere que ha visto a Ezequiel Elliott corriendo 1, 2, 3 yardas, pero que antes lo veía abriendo el hueco y explotando por 20 yardas. Pero dice que no, que ahora no es lo mismo. Pues él se podría retirar tan joven con todo el dinero que ha ganado. La realidad de las cosas es que pues él ha visto jugadores como Micah Parsons, dice que él jugaba como él cuando estaba en la universidad, y la verdad de las cosas es que por su velocidad, él le gustaba disparar contra el mariscal de campo, blitz, le gustaba jugar al límite de la navaja. Es la realidad de las cosas, dice, pero pues él hace mucho que perdió el interés para ver el equipo, ¿no? Rodolfo Trujillo, invitado de lujo. Felicidades, saludos de Guadalajara, gracias. Ricardo Martín Cuevas, soy de Old Times, ese es mi nombre completo. Ricardo Martín Cuevas, another guy from Old Times. We have a program at Saturday, Old Times. We are talking about the history of the Dallas Cowboys, and you were part of that program, Mr. Thomas Henderson. Okay, let me ask another. There's a lot of questions. Well, first of all, tell us how came up with the nickname Hollywood, because you were nicknamed Hollywood. You said that. Yeah, I thought that I was on national television every week. Why not take advantage of the exposure and show? I had an aunt. Her name was Florence, and everybody called her Tukey. And my aunt would come in the room and say, "I'm the hostess with the mostest." And I think I got it from my mother's sister, the braggadocious, the me, and the television and the
opportunities off the field. So I just thought I'd take advantage of the exposure. And somehow I was dating one of the Pointer sisters, Oh. and somebody called me Hollywood one day, and it stuck. Ok, ok, es muy interesante. Yo le pregunto de dónde saca el nombre de Hollywood, el apodo de Hollywood, y dice, bueno, todas las semanas yo estaba expuesto a la televisión nacional, es decir, transmisión en cadena nacional. ¿Por qué? Porque jugaba en los Dallas Cowboys, y entonces él estuvo saliendo con una de las cantantes de las Pointer Sisters, y pues bueno, hay una serie de palabras, de juego de palabras que se usaban, Florence Hostess with the mostest y todo. Entonces, él usando ese juego de palabras, esa exposición y esa relación que tuvo con la cantante de Pointer Sisters, pues se le ocurrió el nombre de Hollywood para pues seguir con la parafernalia, y la realidad de las cosas es que tuvo mucho éxito. You really was a successful nickname and a person backstage of the game, because you were exposed to the media a lot of times. Okay, Gustavo Díaz Barriga, one of the hosts of the Old Times program in Saturday. Hola a todos, un invitado muy especial, mensaje para Thomas Henderson de mi parte. Thomas, yo soy aún tu fan, un jugador adelantado a tu tiempo. Fuiste el prototipo de linebacker moderno, jugaste siempre con un sello muy particular. Tienes un lugar muy particular en la historia de los Cowboys. Okay, you're a very special host, Thomas Henderson. Yeah, I'm still your fan. Player ahead of his time. You were a prototype of the modern linebacker. You always play with a particular sign, and you have a special particular place in the Cowboys history. And I am agree with him. Yeah, I think I was put on the all-time team when you went back to 1960 through the early 2000s. I was picked by fans as one of the linebackers. I think it was Howley and Jordan in the middle. Yeah, I played hard. I worked hard. I was a killer. You know, I loved to hit people, and I loved, you know, when Tony Dorsett came to training camp, I chased him around the field. I wanted to, you know, here, take that. So the game of football is local. You know, it's crazy because it's all about violence and collisions and helmets and broken bones and knock your teeth out. But I loved it. I just loved it. You know, I wanted to break something. You know, it's crazy. It's local. Mira, es la respuesta para Gustavo. Gus, ahí está tu respuesta. Yo creo que es más elocuente, no puede ser, ¿no? El hecho de decir, ahí estaba Tony Dorsett y me la pasaba persiguiéndole, infundiéndole miedo, porque pues, es la esencia del juego, infligir dolor, infligir castigo, la verdad de las cosas. Con la pregunta, con la respuesta, yo creo que te está diciendo todo, ¿no? Francisco, por favor, comenta lo que quieras. A ver, ya que vamos a seguir hablando de la historia de los Cowboys, yo sé que los juegos los ganan o los pierden todos, pero alguien no le dijo nada en ese vestidor a Jackie Smith en el último Super Bowl contra Pittsburgh. Well, in the last Super Bowl against Pittsburgh, remember that game, that play when a right stomach throw to Jackie Smith in the zone, and he dropped the ball. Did everyone say something in the locker room? No, you know, we don't say anything in the locker room, but I know that Jackie Smith was disappointed in himself.
I was disappointed that he dropped it because he had come to the Cowboys from the Cardinals, and I had to, practice against him, and he, tried to block me in practice. He was very strong, had the biggest hands you've ever seen, and a lot of power, but that play cost us the Super Bowl. Yes. Muy bien. Él comenta que, bueno, pues Jackie Smith se incorporó al equipo ese año, venía de, como todos sabemos, de los Cardenales, ya estaba retirado, ya se incorporó, Tom Landry fue por él, lo incorporaron. Él practicaba, él entrenaba con Thomas, era un tipo fuerte, que tenía unas manos muy grandes, que era un tipo que sabía bloquear, y bueno, pues nadie comentó nada, porque bueno, pues no valía la pena, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que, pues sí, todo el mundo recuerda eso, ¿no? Bob, ¿quieres comentar algo? Pues ya que ahorita estamos tocando el tema de los Steelers, todo esto, digo, había una gran rivalidad, pero en sus tiempos, ¿con qué equipo es con el que él sentía mayor rivalidad? Además de los Steelers, tal vez a lo mejor en ese entonces los Redskins o algún otro equipo con que él tuviera una gran rivalidad o que viera que el equipo la tenía. Okay, Robert asked, with which team did you feel the rivalry the most in your time? Because we speak about the Steelers, but what about the Redskins, or which one do you think it was the most rivalry team? I think the LA Rams, because they really wanted to beat us, and we went out there and kicked their butts all the time. The Eagles had a lot of trash talkers on their team. The New York Giants, I mean, in the Eastern Conference, it was St. Louis. Of course, you had Terry Metcalf and all the guys in St. Louis. I mean, that Eastern Conference was a dogfight. Él comenta que la rivalidad, había una gran rivalidad con los Rams, era un equipo que siempre querían patearles el trasero a los Cowboys, así lo comenta él. Era un equipo muy fuerte, pero también se refiere a las Águilas. Había jugadores que nada más hablaban puras tonterías, trash talk, dice él. Y el equipo de los Cardenales de San Luis, recordemos que anteriormente el equipo de los Cardenales de San Luis formaba parte de la división de la Conferencia Nacional, es decir, era un rival directo de los Cowboys. Y también, y sí es cierto, había una gran rivalidad, había jugadores que siempre jugaban con mucha intensidad. I remember Jim Hart from the Cardinals, the St. Louis Cardinals, the quarterback. He was a great player. Le comento que había un jugador, el quarterback Jim Hart de aquellas épocas. Pero sí, él comenta que esa era la rivalidad, Eagles, Cardinals y Rams. Brian, ¿algún comentario? Más que comentar, una pregunta para Mr. Henderson. ¿Cómo se sintió a lo mejor el haber sido seleccionado en el 75 y solamente 2 años después estar levantando el Lombardi con los Dallas Cowboys? ¿Cuál fue su sensación al momento de levantar el trofeo? Creo que es una de las cosas que la mayoría de las personas quisiéramos saber. Okay, Brian asks, how do you feel about being selected the first round pick from the Cowboys, and 2 years later lift the Lombardi Trophy? Tell us in your own words. It's like a dream come true, or another experience, regular experience. Yeah, I grew up in a very poor family. My mother had me at 15 years old. I went to live with my grandmother in Oklahoma. I got drafted by the military, the Army, in 1971, my senior year in high school. And I was able to get out of the draft because I hadn't quite finished high school.
I went to Langston University, and it's not in the Big 12 or the Division One. It was a very poor all-black college in Oklahoma. But for 4 years, I played my butt off. And I was in the same draft with Randy White, Walter Payton. Randy White was in the same draft. And so, leaving Austin in the spring of '69, and to be the number one draft choice, the Cowboys in '75, was the most exciting thing that could ever happen to a kid like me. I was average early on. When I turned 18 years old, I became a man among boys. Miren, lo que nos está diciendo es una pequeña semblanza de su historia. Él, pues su mamá lo tuvo cuando la señora tuvo 15 años de edad. Viene de una familia muy pobre en Austin, Texas. Posteriormente se muda con su abuela al estado de Oklahoma. Ahí fue drafteado por el ejército, pero no lo sacaron del draft porque todavía no terminó su preparatoria. Posteriormente, él fue a la Universidad Langston, y es una universidad modesta, no está dentro del Big 12, de las grandes universidades de los Estados Unidos. De hecho, se considera una universidad pobre para gente de color, afroamericanos, ¿sí? Y durante 4 años trabajó arduamente para ganarse el puesto en el draft. Él fue drafteado en el mismo draft en 1975, entre otros jugadores, como ya lo comenté hace un momento, Steve Bartkowski de Atlanta, que fue la selección número 1 global. También estuvo Walter Payton, señores, por historia. Otro gran jugador, miembro del Salón de la Fama, que fue drafteado ese mismo año, fue Randy White. Y él dice que haber sido drafteado para el número 1 para los Cowboys en una situación de la que él viene es la cosa más excepcional que le puede pasar a una persona en su vida. Y la manera en cómo lo cuenta pues hace ver que verdaderamente él es producto de un gran milagro, ¿no? Y pues ahí se los dejo, señores. Estos comentarios son de alguien que verdaderamente vale la pena atesorar, ¿no? Thank you very much for sharing these memories with us. Me voy a permitir hacer una pregunta. You won the lottery. You won the lottery. Tell me the formula. What's the trick to earn the lottery? It was you had cold. You got a trip to the pharmacy to buy some medicine for the cold, and you buy a ticket. And cuéntanos la historia. Tell us the story about you won the lotto, the Texas Lotto. Yeah, I made it a habit of buying lottery tickets. And the night before the drawing, I went to a restaurant downtown Austin, and I left the tickets right there in the car on the seat, and I went home, and the next day I played golf, and this is funny. My ex-wife called me. I was leaving the golf course, and she said, "Hey, somebody hit the lottery at that store by your house." I said, "Oh, they did." I said, "I got tickets here." I said, "What are the numbers?" And I'm driving 70 miles an hour down a freeway because my golf club is way out. And she called the numbers out, and the ticket I had in my hand was the winner. I almost had a wreck because it was a blessing. That was 2000, so 23 years later, I'm still doing fine. My recovery from substance abuse, alcoholism, and drug addiction
has been my focus for 39 years. And so I live a really good, comfortable life. I have several, I live in Florida and I live in Austin. And I have 6 grandchildren. I have two kids, 2 girls. So I have 2 girls, so you can't scare me. Okay. Okay, Uh, let me rephrase. Él cuenta que iba camino a jugar golf ese día, ¿sí? Y le marcó su ex esposa y le dice, oye, fíjate que ahí salió premiado el boleto de lotería en la tienda en donde regularmente tú vas a comprarlos. Y le dice, sí, ¿y cuáles son los números? Porque él iba manejando y que había echado los boletos ahí en el asiento del carro para ir a jugar golf, porque él tenía la costumbre de ir a comprar boletos. Entonces, que él echó los boletos ahí en el asiento del carro y le dice, sí, ¿y cuáles son los números? Entonces, la ex esposa le va diciendo los números y pues casi tuvo un accidente cuando se enteró que él era el premio ganador, ¿no? Dice que le ha ido muy bien, que es una bendición, que fue una bendición porque los últimos 39 años él se ha dedicado a estar limpio, a limpiarse de su abuso a las adicciones, a las drogas y al alcohol. Y que para él ha sido una bendición que, bueno, pues él ha vivido en Florida y ahora en Austin, y que la realidad de las cosas es que para él ha sido una bendición porque tiene dos hijas y le ha dado 6 nietos. Y la verdad de las cosas es que, pues a pesar, sigue viviendo bien gracias a esa bendición que fue el haberse ganado la lotería. And there's the picture, the Texas Lotto tickets, the winning tickets. yeah. Oye, Víctor, ya que toca Adelante. ese tema, ¿le puedes preguntar, por favor, acerca de su fundación y el trabajo que hace? Ajá. Ok, Francisco es... let me rephrase. Tell us about your foundation and the work you do with your foundation, the people you're trying to reach with your foundation. Well, in East Austin, Texas, the high school was Anderson High School. And when I moved back to Texas, I went by there one day and it made me cry because the field that had a lot of history had been made into a parking lot. The whole football stadium was turned into a parking lot because they turned the old high school into a community college. And it was then they closed the school, and it was just, you know, a parking lot on a historic stadium. So I decided really crazy because had been part of my recovery from alcoholism and drug addiction. And I fasted for 7 days, no food, just water. And I raised like over $300,000. I had the asphalt removed. I put in a beautiful football field. Then I put in a track around it. And the citizens of Austin, I think because of that work that I did was why I got lucky and won the lottery, because I had really done something bigger than the Super Bowl, in my honest opinion. But it's there now. It's used by underprivileged children, poor children. They play soccer, they play football, and they run, they exercise. And so it's right in the middle of the East Austin community. And it's the greatest thing I've ever done. Now, that's kind of hard for me, you know, because I won a Super Bowl. But the greatest thing I've ever done was give back to my community. Muy bien. That's awesome. That is an awesome story. Ok, él comenta que
En Anderson, Texas, allá en el este de Austin, había una escuelita muy humilde y pues el campo en donde jugaban fútbol los muchachos, que era para él un campo histórico de mucha tradición, lo convirtieron en un estacionamiento. ¿Por qué? Porque esa escuela pues, se convirtió en una universidad pequeña. Entonces él, ya después de haber ganado la lotería, comenta que para él fue desastroso que ese campo tan emblemático lo hubieran convertido en un estacionamiento, y finalmente lo que hizo él fue una especie de huelga de hambre, un ayuno por 7 días, lo único que consumió fue agua, ¿sí? Para manifestarse y además conseguir recursos para convertir otra vez ese campo en un campo deportivo, ¿no? Esto lo llevó a, a juntar $300,000, y con esos $300,000 pudieron construir un campo con una pista alrededor para que pudieran hacer otro tipo de ejercicios, no nada más jugar fútbol americano, sino también fútbol, soccer, atletismo, y que ese campo fuera exclusivamente para personas pobres, para gente pobre, para gente que había nacido sin privilegios, ¿no? Dice que él pudo haber ganado el Super Bowl, pero cree que es el mayor logro en su vida es haber podido contribuir con ese campo para niños, de esa manera. Y nos está presumiendo sus tarjetas, de los años 70, de la verdadera personalidad de Thomas Henderson back in the 70s. Your collective cards, those are memorable. Thanks for sharing. Thanks for sharing your ring, your jersey, your cards. You have a lot of memories for us, and we thank you. We appreciate all the things you're doing for us, your fans. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Well, thank you. Go ahead. Tu micro, Bob, tu micro está apagado. Perdón. Hace rato al inicio nos comentaba, antes de entrar, algunos temas de algunos jugadores con los que ha tenido contacto. Me gustaría preguntarle de esos compañeros de equipo. Hasta la fecha sé que tiene contacto con varios de ellos, pero ¿quién es ese jugador con quien logró tener una gran amistad que hasta la fecha puede considerar tal vez a lo mejor un hermano y que puede tal vez en un futuro ser algo más trascendental, o que fue más bien en su vida, dentro y fuera del campo? Before entering the program, you're sharing with us that you have contact with some former players like Roger Staubach, like Randy White, some other players. In your words, which one is the best friend you ever made with former players? And if those individuals make a contribution in your life? Roger Staubach is the greatest friend I've ever had in my entire life. He supported me in my ups and downs and drug addiction. I can't say enough words about Roger Staubach. When I was down and out, he took care of me. He still gives my football stadium $10,000 a year. He's been doing it for nearly 30 years. So that means he's given me $300,000 just because he wants to support what I'm doing. The other things, let's see, now, who else? Charlie Waters, Randy White, Too Tall Jones is one of we were roommates when I played for the Cowboys. I have some great stories about Too Tall, but I can't tell you. Come on, don't be shy. Of the program, yeah. Yeah, the Cowboy organization, Jerry Jones, whenever I go to Dallas, they treat me with respect. So, and it's because for these 39 years,
November 8th will be my 40th year without a beer, no wine, no whiskey, no bourbon, no scotch, no marijuana, no cocaine, nothing, nothing. Agua, agua, Not agua. even not even a damn Coke. No, 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 no. I don't even Right. drink that stuff. So my life has been good. It's been controversial. It's had many nights when I was drinking 151 rum, smoking crack cocaine, where I didn't know who I was or where I was, and I was local. Blackouts, wake up, where am I? What, who are you? With those kind of years out there, smoking crack and drinking the way I did. So the biggest blessing of my life is not the lottery. The biggest blessing of my life is not the Super Bowl ring. The biggest blessing of Thomas Henderson's life is my sobriety. And this year in November, if y'all Wow. remember, well, I will turn 40 years, 40, nothing, nada, sober, 40 years, November. Okay. Let me rephrase. Dice que el mejor amigo que ha tenido en los últimos años, desde que salió del equipo, es Roger Staubach. Roger Staubach ha sido un verdadero amigo, lo apoyó en todos los momentos, en sus altas y en sus bajas. Es una persona que inclusive ha contribuido $10,000 cada año para ese pequeño estadio que él construyó, que a lo largo de 30 años, dando esa contribución, pues ha contribuido con $300,000 de Roger Staubach. Es su más grande amigo y es algo que pues a mí me llena de una gran ternura el hecho que me diga que Roger Staubach es esa gran persona, porque a Roger Staubach lo tenemos como un gran ídolo, una leyenda, ¿no? Pero también dice que su gran amigo fue Charlie Waters y Randy White, y que fue compañero de cuarto con Tuttle Jones, y que nos puede contar 20,000 anécdotas, pero que no lo va a hacer aquí al aire, ¿no? Sí, porque es Pero clasificación, ¿no? así es, no va a contar anécdotas con Tuttle Jones, con Ed Jones, porque son cosas que pues, no las puedes decir, ¿no? Pero que cuando él se presenta en Star, Jerry Jones lo trata con mucho respeto. Él habla de pues todos los problemas que tuvo de consumir crack, de cocaína, alcohol, al punto que se perdía, que no sabía quién era, que no sabía en dónde estaba. Él hace una reflexión que va a cumplir 40 años el próximo mes de noviembre, de estar sobrio, de estar limpio, de estar desintoxicado de eso. Y lo que nos comparte es que la bendición más grande en su vida, damas y caballeros, no fue ganarse la lotería, ni fue ganar el Super Bowl. La bendición más grande de su vida es mantenerse sobrio. Y esa es una lección que nos está dando a todas las personas que nos... en mi particular punto de vista, pues yo me siento muy agradecido de que nos comparta estas reflexiones. I really feel appreciate about your sharing with us these words, your experience. It's enlightening for everyone, and I really appreciate your sharing this. ¿Alguien que quiera comentar algo? Brian. Go ahead. Okay, hello, Mr. Thomas. Mi pregunta, bueno, no es más una pregunta, es como el agradecerle el que esté con nosotros y más que nada el agradecerle todos estos highlights excelentes que podemos ver ahorita si buscamos Thomas Henderson en YouTube. Agradecerle toda esa historia que nos ha dado para todos los fans de México y de todo el mundo, ser agradecido con él de la historia que nos brinda con los Dallas Cowboys. He wants to say thank you for all the histories you're sharing, the highlights he's watching on YouTube. And there's a lot of things we might say about Thomas Henderson, but the most exciting part is you are here with us and you're sharing this, and
we're thrilled and amazed about your story of your life, of your achievements, the acknowledgments, and all the things you have to work to put up front and say the people you are right now. Well, I'm 70 years old. Yeah, your birthday was in March, the March. first March. Yes. I turned 70 years old. I don't look 70 years old because No. I quit drinking. Alcohol will age you badly. So I'm most grateful. I'm not grateful for the money, the property, the prestige. I'm grateful for my sobriety. That's what gets me up every day, to reach out my hand to a person who wants help. And I'm just grateful. I live a gratitude-full life. Víctor, vas a traducir, supongo. Sí, dice que él, de lo más que está agradecido en la vida, no es de las propiedades, ni del dinero, ni del prestigio. Es de lo que está más agradecido en la vida es de su sobriedad. Y de la verdad de las cosas es que pues sí es algo maravilloso. I'm nearly 60 years, Thomas, and I look younger still. Oye, Víctor, yo le quiero preguntar si me puedes hacer el favor de traducirle. Hace rato, al principio del programa, nos habló de las lesiones, de las conmociones cerebrales, de cómo le han afectado eso en su vida. Él, ¿cómo ve ahora las reglas que protegen tanto al jugador? Y si le hubiera gustado tenerlas en aquel entonces, todas las reglas de no impacto con el casco, bla, 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 o sencillamente con su estilo de juego no hubiera sido posible. Okay, this is a pretty interesting question. You said you love hitting players, being loco, hard, and you like to punish the rival. But nowadays we have a lot of new rules in order to avoid that kind of aggressiveness. Do you think you were different in that era if you have those new rules like they doing right now? I would have a lot of penalties. Yeah. Because you hit with the helmet. I'm gonna kill you. Well, let me tell you this story because it's before we finish the program, and let me tell you this. Thomas Henderson fue la persona que inventó la celebración de pasar el balón por los postes. Se le achacaba a Tony González de Kansas City haber hecho eso, pero bueno, Tony González llegó una década después. La realidad es que ahora es una jugada que se penaliza, no porque lo haya hecho Thomas Henderson, sino por ahí de los años 2000, Jimmy Graham de los Santos de Nueva Orleans hizo el slam dunk de la pelota y jaló los postes y los dobló. Entonces, desde entonces se considera una falta de 15 yardas y conducta antideportiva. Pero la realidad es que fue Thomas Henderson el que la inventó. Entonces, yo le quiero preguntar si él alguna vez recibió crédito por él. I was telling you becoming the goalpost dunk start with some say that start with Tony Gonzalez, but actually began with you, Thomas. 1975. I remember that game. You ran a 97-yard touchdown and slam, the crossbar slam dunk. Well, I was 11 years old, and I said that was the most exciting celebration I ever saw in a football player. Somebody gave you credit for that, Thomas? His name is going to escape me now, but a graduate from Langston University played for the LA Rams. His name is not coming to me at this moment, but he slammed the ball over the goalpost in
1967. And I didn't see it, but I heard about it. And, I had run 97 yards with a football. What do you do after you run 97 yards? First thing is you want some oxygen and some agua. You want oxygen and agua. No, I ran another 30 yards and dunked it over the goalpost because I didn't know what to do. And it was really exciting. And for a linebacker to be given the ball, that's what the magic of Mike Ditka. He says, I'm going to use this guy's speed. So he had a rookie named Raleigh Woolsey from Boise State, number 45. He was one of the dirty dozen. Hand me the ball, and I had a picket fence run for 97 yards. And I had to do something. I mean, I was either going to run out into the parking lot or dunk it over the goalpost. So I decided to dunk it over the goalpost. Bueno, rápidamente, él refiere a un jugador que estuvo en la universidad donde él estudió, que después fue seleccionado por los Rams, que no se acuerda quién es, después trataremos de averiguarlo, que en 1967 él hizo esa celebración. Él le da ese crédito a ese jugador que no se acuerda. Pero ¿qué es lo que sucede después de que tú corres 97 yardas y haces una anotación? Pues básicamente vas a necesitar dos cosas, oxígeno y agua para volverte de atrás. Dice que él corrió 30 yardas más porque pues cómo lo celebraba y se le ocurrió hacer la celebración esa, ¿no? La verdad de las cosas es que pues, él tenía mucha velocidad y Mike Ditka pues supo explotar esa velocidad y dice, bueno, pues yo tenía tanta velocidad y como novato, la verdad de las cosas es que era algo maravilloso porque yo podía seguir corriendo hasta el estacionamiento, ¿no? Okay, unfortunately, Mr. Thomas. I have jerseys. Yeah. Wow. 56. 6. Wow, it's a beautiful jersey. 6. If you'll give me some information, I can provide you with an address and a cost for an autograph, number 56. Okay. Very well. And if you communicate with me, I give you the address and the instructions, and I will mail jersey to Mexico. Okay. Wow. I'll be the very first to order one. Okay. Unfortunately, we our time is ended. Yeah, it's time for me to go to bed. Go sleepy now. Well, thank you very much. Thank you, Mexico. Thank you very much. Thank all of you gentlemen for Thank you, Mr. Thomas. listening to me tonight. And I am grateful tonight that you are Cowboy fans, fanatics, and that is a blessing. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Good night. It was a pleasure. Good night. Contact with you through Bob, okay? Okay, good night. Thank you. Good night. Thank you very much. It's a pleasure have you here. Thank you. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos estuvieron haciendo comentarios. Vamos a leer algunos comentarios. Dice Cintia, qué gran invitado. Sammy Quiroz, hola, excelente noche a todos y un excelente invitado de lujo. Saludos de Tecamac, Estado de México. Dice Cintia Rodríguez, qué gran invitado, chicos. Ricardo Martín Cuevas, congratulations, Tom. Gustavo dice, gracias a todos, un increíble programa. Gracias, Thomas Henderson, por compartir su persona con nosotros. Lo repito, sigue siendo tu fan, sí, la verdad, sí. Gracias, Thomas Henderson, dice Cintia Rodríguez, por compartirnos grandes experiencias de vida. Es grandioso el verte y escucharte. Andrea Álvarez, yes, su jersey. Paula Goizueta, thank you, Thomas Henderson, it was a great program. Y Ricardo Martín Cuevas, thank you, Thomas. Muchas gracias a todos. Acabado el tiempo, les agradezco que nos Oigan, nada más, déjenme decir una cosa, perdón, es que sí me puse a averiguar
y no viene el nombre, dice que obviamente que el que lo hizo famoso fue él, eso se lo acredita a la NFL, pero que el primero que lo intentó y que no le salió fue un jugador de los Bucaneros de Tampa Bay que se llamó... Ay, lo acabo de perder. Ya le perdí. Se les juro que lo acabo de ver, pero lo perdí. Richard Wood. Richard Wood. Ah, pues se lo comentó, sí, lo comentó Richard Wood. Lo intentó, pero no lo es. Que no le salió. No sí. le salió, Eso es en la página de la NFL, ¿eh? Así es. Sí, ahorita lo comentó exactamente Richard Wood. Muy bien, pues, señores, Brian, para cerrar. ¿Quién se despide? Porque está apagado tu micrófono, Brian. No, realmente un placer haber tenido aquí a Mr. Henderson con nosotros, que nos compartió historias que nunca habían salido a la luz, vaya. O sea, nos contó varias cosas que es la primera vez que las platica, y un honor y un placer tenerlo con nosotros, y agradecerle a toda la gente que nos está viendo, pues que espero que hayan disfrutado las historias que nos contó el señor Henderson. Robert, primero que nada, Robert, yo quiero agradecerte que hayas hecho el contacto para tenerlo como invitado. Muchas gracias. Pues tus palabras, Bob. Pues agradecerles a todos ustedes, compañeros. Este programa saben que no se podrá hacer sin ustedes, y principalmente con este tipo de invitados que necesitamos el apoyo de, obviamente, tuyo, Vic, para hacer la traducción, y obviamente Frank, Brian, las preguntas que también le hacen, que a final de cuentas esto deriva en estas experiencias que él nos comparte, que obviamente no son las que nosotros esperábamos, a lo mejor con las preguntas, pero que terminamos siendo mejores que lo que esperábamos a final de cuentas. No, sí. Así es. Mi querido Oigan, Francisco. y pues bueno, quiero antes de despedirme nada más mandarle un saludo a Oscar Clériga, que nos estaba viendo por YouTube y me mandó un mensaje, dice, oye, un saludito, soy Steeler. Pues sí, amigo, no es culpa de nadie, ¿no? Así naciste, pero no importa. Pero un saludo, gracias por vernos, nada más que él nos ve por YouTube. Entonces, por eso no había visto, pero gracias por vernos. Nada, pues agradecer desde luego a Robert su trabajo, que es impresionante en conseguir estos jugadores que han sido parte de la historia de los Cowboys. De verdad, mis felicitaciones para ti, Robert, porque es un trabajo que no es fácil, ¿no? Es de mucha persistencia, ¿no? Y pues agradecerles a los que nos vieron, desde luego a Brian, y pues a Víctor, que hizo la traducción. Mil gracias por todo. Pues, amigos, yo soy Víctor Cota, esto es Ring of Honor. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. ¿Sí, Francisco? Y Ring of Honor is back, ¿eh? Sí, es lo que iba a decir. Ya estamos de regreso. Perfecto. Todos los Bien grande. miércoles, pero yo los invito a que también vean la barra programática de Cowboy Report, de Blue and White Silver Show, mañana, Cowboy Report el viernes, y no se pierdan el domingo, el sábado, por favor, no se pierdan All Times, con la historia de los vaqueros desde el principio hasta el día de ayer. Tenemos la historia del equipo de América con Gustavo Díaz Barriga Roseo, Ricardo Martín Cuevas Rosales, Carlos Haas y un servidor. Los esperamos y pues nos despedimos como siempre lo hacemos en la barra programática de Dallas Cowboys Fan Club México. Go Cowboys. Go Cowboys. Go Cowboys.